어야 다 마주 남게 타다니 비심지 탐지게 된도 돕자람남에 바양다바 조배 산지게 고마를 보지 지내자 도바차 디체도 담비치에서 무슨 비구론 근처에 리본을 리버셋다 데셈바슈 다 강셈바체베 담비치에디 다 장주 람리치면 난세 아니 활동치면 갑기 다지 가자 음식이 갑기 되는 것은 우마 다른 게 뇌송교들라 아니 나라비 되도당 팀이 대바는 가야게 오다 팀이나네 대가바게 가도나라 가서 슈줄 하대와디 무드니 마슈긴스 Please make a very clear motivation in your mind that you're listening to this teaching in order to to do whatever it takes to achieve the highest supreme state of complete perfect Buddhahood in order to benefit all infinite mother sentient beings who are as infinite as vast space. Today we're continuing the teaching of the great treatise of the stages for the path to enlightenment within the section on the great insight, and then the subsection on identifying the object to be negated, and then the subcategory under that is identifying the difference between prasangika and svatantrika madhyamaka, the consequence school and the autonomy school, middle way, and then pointing out the flaws and the logical problems with the views of the earlier generations of scholars who made claims on the difference. So pointing out the flaws in their views. We'll continue with that description. 다디 지대 대코나니 주비 값수 두번 줍나니 퇴원담바 줍고비 치를 케미를 넣냐나스 디네지보 마인데스 다 가스나 다 가진디 다른 게 퇴원을 가지니와 안 로벤자야 안들 제난기 답은 알아봐 가지기 다디 가술라다 지 다른 게 퇴원들라 아니 대코나니 주비 값수 아니 가리래 라시미비 켈렌다 담자 메바디 되겐디 아니 우마 탄주바당 켈렌 남자 유베된이랑 루주바디 우마랑 주바레스니 샤헤들라 테코나니 주비가수다 켈렌 담자 메세들라 코이 균세 다랑 루게 제rum지기 바 균세니 고네 쳬런 담자 메세디 켈렌 담자디 마주비고네 메시게 봐 테코나니라 주비 갑 임비시스니 메디니 티가나 켈렌 메신 라긴바스니 균세니 고네 따바 니기고네 다 계저 지는데 따바 당고도 같은 좋아치 다 따바 니바디 대코는이라 주비 갑 임비치를 세디라와 아니 대코는이라 주비 갑 임비 준생기 아니 켈레 메바디 준생데 드니 가스나 다 저런 준생 라오레스 가시 준생 치데스 네로와 계세로와 아니 디 미리비 준생디 아니 대코는이 주비 값수 드니 줍나 계시 두바 대코는이 주비 값수 드니 두바이나 아니 퇴원담바 두고레스 이상 퇴원담바 두바디 켈링 링이메 소마탄주빌라 딘데스니다 디 온도치네 테코는니로 주비값수 아니 마두바 인상 퇴원담바 마두바 인상 테코는니로스 마두바 인상 단 테코는니로 주비값수 켈린 담제 메스네 오다 디 되바디 디니 릭방 마인데 균센데 균센한다 말에 신다디니 마카우도스. So this is page 235. And the last paragraph on that page. So it's within the main heading right above is 2, refuting the second misinterpretation. We went through the first few paragraphs last week. So now the last paragraph. If you think these theses, such as the absence of intrinsic nature, are improper because this is an occasion in which reality is being analyzed, give your justification for this now. So this was the second of the 4 misinterpretations of the difference between prasangika and satantrika. And here the people are the students, those translator students of Jayananda. And what they're saying is for the way to understand the difference between those two sub-schools of Madhyamaka is that the Prasangika are the ones who say that there are no
theses accepted at the time of analyzing the ultimate, whereas the Svatantrikas do accept the thesis that's accepted at the time of analyzing the ultimate. Okay, so now Tsongkhapa is putting forward the question and saying, so when you say that that the meaning of a prasangika is someone who doesn't accept the thesis at the time of analyzing the ultimate, what's the reason? So there were two options, or the question had, giving two possible answers that they could possibly assert for their reason. So the first was, well, because the thesis, the position that there that phenomena, that is that the thesis is just not established at all. And so that was already gone through in the first few paragraphs that we talked about last week. So now the second option is, so it's not that the thesis is not established, but just because, oh, this is an occasion of analyzing the ultimate. That's what they would say. It's just an occasion of analyzing the ultimate. Well, then Tsongkhapa is then further asking, well, so what is the reason why an occasion of analyzing the ultimate would require you to not assert a thesis? And so he's saying, if it's not, if so now you're saying, so the thesis is established, so then is it because you're saying it's not ultimately established that that the Prasangikas don't accept the thesis? And he's saying, well, that's not appropriate. No one accepts that no Madhyamikas accept that the thesis is ultimately established. So he's asking, what is the reason for why an occasion of analyzing the ultimate would mean that you couldn't accept the thesis? Oh yeah. 다 디네 내가 별로 도체 다 미리비 준센데라다 제르미지게 팀이 항상 개세 다 대코난이라 주비 값수 좀나 된다 봐 두고도 인자 대코난이라 주비 값수 주민도 신균세 디게지 시기나 다 딘데이나 다 대코난이 주비 값장 미되나스다 디다 대코난이 주비 값장 미되나니 우미지베 나바주비 뒤미시바 되고라습니다 안데 가서는 대코난이나 주비 값장스도 다 뒤뒤로 왔다 저랑 대코난이나 주비 값수 좀나 된다 봐 두고래 인자 대코난이 주비 값수 제일 담자디 드니 요 말에 가서는 된다 뭐 마주 말에 그러나 다 대코난 유튜브 값디에 매라고 그랬어 저런 대코난 유튜브 값은 뒤뒤 매라고 그래 믿으나 다 우메직 바기로 된다 뭐 유메주비 우메직 베드니 넘버 주비 다스는 제바치에게 뒤지 저런 미세와 되고 지그래스다 미드베 타와다 내려와 계시 다 계시 요나 된다 뭐 두고 와 대코난 유튜브 값을 줍나 된다 뭐 두고 그러나 다 된다 뭐 마주비 준생기 대코난 유튜브 값을 매일 마두바레 테코난이 주비 값을 매레 마두바르 나와있는 다 테코난이 주비 뒤대야 매라고 지그랬어 매나 다 우메와 되었다 봐 유메 주비 되니 뒤지 저랑 테코난 유비 주비 값을 마셔나 다뒤 저런 디 테코난에서 우메 리베르와 되었다 봐 유메 주비 뒤지야 요 말이 왜스 저 뒤디 매바 되고 지그래요 그래서 근데 뒤대야 우메 리베 주비 요 말이 와스 계속 두나 되었다 봐 두고 지그러 와스 다 대권은 주비 값을 아니 가서나 두나 된다마 두고도 인자 대권은 주비 값을 제일 담자대 마주바디 아니 된다마 마주바 준생기 신이 랍규여나스 아니 대권은 주비 뒤고람 아니 마주바 켈려고 지그래 있잖아 가서나 그 된다마 마주바로 와스 어 두기신들이 녀지 당샤스 되고라 세대용. So then the reasoning that Tsongkhapa is using is saying wait, is there another line maybe? Okay, sorry, let me read one more sentence. You may suppose that one could not accept such beliefs because something that exists when reality is being analyzed must ultimately exist, but this conclusion is incorrect. If you reject the very occasion during which reality is being analyzed, then you will have to accept the impossibility of a time period during which Madhyamaka analyzes things with reason. Okay, so what Tsongkhapa is pointing out is that if they say, okay, so your reason for saying Prasangikas don't accept the thesis is that it's a that
in the occasion of analyzing the ultimate, then something established, if something is established, then it has to be ultimately established. But at the time of analyzing the ultimate, there's nothing ultimately established. So Okap is saying, well, then that means you'd have to just accept that there is no period of analyzing the ultimate, that there just isn't a time when you're analyzing the ultimate. Why? Because anything that's not ultimately established is something that you can't accept. That's what they're saying. So then if everything that's not ultimately established can't be accepted, then the time of analyzing the ultimate is something that's not ultimately established, so that you can't accept that either. So then the opponent would have to accept that there isn't even a time period or an occasion where you are analyzing the ultimate or analyzing reality is the other phrasing. Analyzing reality here. Yeah. 뭐야? 다 갑대 존나니 주바보당 주비 리바당 주비 시당 강다 현지 주비 치고 소자 네버 되고 베스 티갑수 주바 탐제 된다버 주부 거나서 주바 갈라고스타 인다 다 태코는 주비 뒤디 메나니 우메지 베기 되니 된담 주비 뒤메 봐 주레 스티체 게스 태코는 주비 값이나 다디 태코는 주비 값수 디 태코는이라 주바 징 제법부 나고디체 어디 강화되는 주비 리바디체 아 관계대 시 가릴 때도 제바치비더니 집이 시디체 시다 된놈 제석이 강단을 현지도 제바 치고 와 어다 된조양 아니 예발 캐려고 치기랬어 대권은 집이 값이나 대권은이나 제스도 제도 제바 책인 게 리바 제바 제바부 아니 제바치비 시 아니 강단 현지도 제바 제바세 어다 된조 강가 요거래 아니 대다지 않는 된다마 주바레베스 인도전에 대권은 집이 값수 주바 탐지 된다바 주바디 아니 되게 말해스 저런 게스딘데이나 야나니 대다와 된 대권은 일 집이 값 매라고 그래 야나니 아니 대다 주바보다 집이 리바다 집이 시다 되조게양 된다마 주블라고 치기랬어 인도전에 다 저런 게 대권은 일 집이 값수더니 가리래 마주바디 된다마 마주비 군생기 시교에나 아니 된대기 교인 그래스 어디 타와 당샤스 So if you okay, so you got that. But if you admit to such an occasion, then you definitely must also accept the existence of the analyzer, the analyzing reasoning, the basis of the analysis, the opponent with whom you are analyzing, etc. So the first option, you're saying that there's nothing accepted by the Prasangika because during the analysis of reality, reasoning, an occasion with reasoning, analyzing reality, then there's nothing ultimately established. So then Tsongkhapa said, okay, so then either there's also no period where there isn't analysis, where there is analysis of the ultimate at all, or you accept that there is a period of the analysis of the ultimate. So if you accept that there's an occasion or a time period where someone's analyzing the ultimate, well, then you also have to accept that there's the analyzer, the debaters, the challenge, the challenger and the defender, the reasoning itself, the basis of the reasoning, the analysis. So you have to accept all of those things, which are part of analyzing. So an occasion where someone's analyzing the ultimate means that you have analysis going on. So you have analyzers, you have the basis of the thing being analyzed, or the topic or the or object being analyzed, right? You have all these things that are part of that. So you have to accept that those that those are established, that those exist. 어두체 다 타와 점시 타와 점니 신기 켈랑바 켈랑비 탈두바 임베스 세마메자 타와체도 셰마와양 이침바 제바 마임베 나 루당부 까바 신도 까바 자와이노스다
아니 진짜 교인이 요바 마세 되니 신다양 저랑기 가서는 아니 신기 되니 켈렌고비 타와점 기고니 신기 켈랑베 켈란디 다다 차바 체면 마주장 아니 다잡 켈랑바 점 기고니 아니 가서는 아나 다잡 다다 차바 체면 주비 체만 매장 신기 되니 켈렌 고바 차바 점르세데 이치비 내 말에 저랑기로와 가서는 대한테니 로빈제 안내들 라틴이 견주 주바다 직바 지장신이 아니 가바디 수구제 가서는 아니 딘데베 켈랑바데 메와다 켈랑바디 체메 마주비시스르와 다접 체메 다접디 가서는 체메 주바디 공하고 치고 마시비 균생기라고는 아니 켈랑바데 메와다 켈랑바디 하고 치고 게더니 체메 마주비시스르와 직바 로빈제 안내들 가바다 직바 지장제 진짜 타와 타와든 다 탄주와 시행기 개는 고지게 타와 점기고네 안 따다 잡아 쯤에 마주장 개랑바 점기고네 신기 개는 고바 제바 세대 지금 말해스 가서는 딜라한테니 로벤제 안내들에게 되니 대바디 까바도 직박이 교인도 주구래 소다 되니 송샤스 Hence, why is it necessary for everything that exists at that time to exist ultimately? Nor is it satisfactory to claim that insofar as a mere reductio involves only what is asserted by the opponent, or what can ultimately be derived from those assertions, you are constructing a reductio even though there are no valid cognitions. Therefore, I refute your view just as I refuted the first system above. Okay, so then apart from that flaw, that kind of logical internal contradiction that comes from their position, then if they're also saying that the reductio or the consequential syllogisms that they're using, consequences syllogisms are only refuting that they're not actually something where the reason and the pervasion are established by valid cognition, but you're not accepting something yourself, but only refuting the positions of others. Well, then that becomes the same position from Jayananda, the misinterpretation number one that he already refuted. So saying I refute your view just as I refuted the first system above, which again just is a brief summary, was to say that there's no part of the syllogism being used against an opponent is actually accepted by valid cognition. It's just established by valid cognition. It's only accepted. It's only through accepting something that you can refute the opponent. But that was, the same, pointing out the same flaw would apply here, which is, well, if you say that there's no valid cognition, establishment by valid cognition, because the challenger doesn't know the mind of the defender, and that reason is not, it doesn't work, because then you also wouldn't know that they have an actual acceptance of the thing that they're saying, and so on. So those same reasons would apply to this position if that's what they're saying. 어두치 시행스 테코나니라 주베 값수 켈렌 멜라스 타니도 켈렌에도 시행 넘버 조나양 테바 마인데 테코나니 주베 값니 된담도 미중베 타니도 제급이 칠 디니까 왜 치당스다 다 가르친 거잖아 디 다기에게 딱바니와 디가도로와 된담로 주베 값인베 칠세저와 된담 딱바니베 된담 주베 값인베 칠세 값수 아니 텐데베 된담로 주베 값수 되니 텐데베 마주베 균생기 되니 켈을 메바레 스긴베 스니로와티라 제바체들 다 셰 테코나니 주베 값수 요나 된담마 주고레스 이자 테코나니라 주베 값수 켈레 매장 타니도 아니로와 켈레 요레스니 샤나야 되니 저 되게 말해스 밑에 와서는 테코나니 주베 값디 아니 값수 되는 로와 값수 된담로와 테코는이라 주비 값디 아니 가리래 된담만 된담도 주바 미중에 타뉴도 작업바 타뉴도 제거스디 테코는이라 주비 값디 타뉴도 요바레마도 된담도 요바디 말와스 그래서 타뉴도 유스디 다가란 게로와 테코는이라 주비 값 요바디 켈레바 자와레스잖아 민두산이 테코는이라 주비 값수 켈레메 타니 아니 타니라 주비 값수 켈레 유세데
아니 대코는이라 쥐어디 단위도 요래스 대코는이 주비 값이 단위도 요래스 이래서 다 대코는이라 주비 값이 단위도 요사 다와는 게 대코는이라 주비 값을 켈레요 바디 켈레 말레스 인자 저런 가와레스 가리 가와르스나 대코는이라 주비 값을 켈레메 안 단위라 주비 단위도 되니 켈레 요 스네로와 어디 로테코는 주비 값을 켈레 메라 단위도 켈레 요도 세저로와 인도자니 단위도 켈레 요와 있나 다 대코는이라 주어디 단위도 요로와스 이자 단위도 요나 대코는이라 주비 값도 요라 말해 이자 대간이 대코는이 주비 값을 아니 된다 뭐 유매 주비더니 값수 아니 켈레 요바디 된게 켈레 사바레스 인도자니다 저랑 디 가두차기도 가리 가두차에서나 대코는이라 주비 값수 켈레메 단위도 켈레 요라도 다 대코는이라 주비 코랑 대코는이라 주바디 단위도 요바 켈레 말와스 다 단위도 요바 켈레도 대코나 주비 대코는이라 주비 뒤 다가랑라 켈레 요바디 저런 게다 켈레 사바레 인도자니 대코는이라 주비 값수 켈레메 세드당 단위라 주비 값수 켈레 요세니 가두차루도 소다 지름이지 어디 가도 당샤스 Moreover, it is not appropriate to claim that you have no assertions while reality is being analyzed, but that you do have assertions conventionally. This is because the occasion during which reality is analyzed cannot be an ultimate thing. Hence, it must be a conventionality, and that contradicts your thesis. So he's saying that the second, analyzing the second possibility of why this would be their position or their description of the unique feature of the Prasangikas, that they don't hold any theses during the time of analyzing the ultimate. If it's the reason they give is just because it's an occasion of analyzing the reality. Well, then what are you saying? That an occasion of what they're saying is something that it's internally contradicts itself. So what they're saying is there's no acceptance of a position while analyzing the ultimate, but conventionally we do accept positions. Conventionally, a Prasangika does accept things. Well, Tsongkhapa is pointing out that's not feasible, that's not logically tenable, because the occasion of analyzing the ultimate itself is conventional, the conventionality, right? It's something that exists conventionally. Okay, so then you're saying on the one hand, it's not something that exists ultimately. So then the contradiction that Tsongkhapa is pointing out is they're saying that, occasion of analyzing the ultimate, then they don't accept anything. But conventionally, then yes, there is something that's accepted. There are positions accepted. But the occasion of analyzing the ultimate is itself conventional. So that is something that is conventionally accepted, right? So, whatever's conventionally accepted, they say is, they do have things accepted conventionally. So then the things at the position, the time of analyzing reality, that also is conventional. So they would have to say that's accepted. 두체. 대코는이라 주비 값수 매바 된담도 매바 되이나 아니 된담도 켈렌 요바 두비 우마바 수양 매베 대 탄주비 체주수 미루미치르스다 다 디마세드니 교연 가르두스나 대코는이라 주비 값수 아니 요나 된담바 두바 자기도 신사 대코는 주비 값수 매바 인사 된담바 매바레 라와이나 다 된담바 요바 되게 우마바 수양 요 말와스 인사 우마 랑주비 값수 대코는 주비 값수 켈렌 유스 와 뭐 단주비 값수 대코는 주비 켈렌 메세 개발 되게 말해 가스나 대코는 주비 값수 유나 된담바 요바 되고도 왔어 인사 된담바 요바 되게 우마바 수양 요 말레스 이르더니 대코는 주비 값수 안 매바디 우마 단주비 퉁만비 체제 대코는 주비 값수 아니 켈렌 매바디 우마 단주비 퉁만비 체제였으니 저랑 나야디 아니 켈렌디 더루 그래서 가스나 대코는이라 주비 값수 아니 매바 켈렌 매바 되겠는데 우마 타란니가 충말하고 저런다나 가스나 대코는이라 주비 값수 유나 된다바 요거도 왔어 된다바 요바 되게 우마 타란니가 켈렌 거 말아 왔어 그래서 다 우마 타란니가 아니 대코는이라 주비 값수 켈렌 매바 되고 충마 주고 그래 이러자니 아니 우마 탄주비 tum만비 켈렌 히세디 지금 말해 대코는이라 주비 값수 켈렌 매바디 되바디 우마 탄주비로
대코는 주비 가수 아니 걔는 유비 때문에 랑루 주바디 엄마 랑주 루레 스니 계란 되어디 tumbi chejuji ke tuen mindu kasana uma taraniga ke tuen tama meba teware induzani tuen tama meba di ke tekonen ino chubi kasu meba dera sigidu as ina tuen tama tekonen ino chubi kasu kene meba tewa di uma taraniga chikba tsunga jugudu induzani uma tanjubi tumami chejuji sigidi jigi mindu soda odu usini da gyunju di dangsha as Also, if not existing while reality is being analyzed means not existing ultimately, then having no assertions while reality is being analyzed could not be a distinguishing characteristic of Prasangika, for no Madhyamikas of any sort hold that they have assertions ultimately. Oh, the above flaws apply, but not just that. There's another problem with their position, because what they're saying is at the time of analyzing the ultimate, if something exists, then it has to be ultimately established. But and then this is they're saying this is the unique feature of Prasangika, what makes it distinct from the Svatantrika. But Tsongkhapa is pointing out again that that isn't appropriate to say, because the Prasangikas and the Svatantrikas, they both equally don't assert anything exists ultimately. So if you're saying that the Prasangikas are the ones who say that there's no assertion at the time of analyzing the ultimate, while the Svatantrikas are those who do assert positions at the time of analyzing the ultimate, and the reason is because something that if you something that exists or is established at the time of analyzing the ultimate must be ultimately existent, ultimately established, then that's just not appropriate, because the Svatantrikas also do not accept that. They don't accept anything exists ultimately, it's established ultimately. So that's something that's true of both the Madhyamika schools. It's not a unique feature of the Prasangika. 두시는 다 된다 루니바디 까바디 두신 다 찬이 다 돈주로 쉬는 루니바디기로 왔다 로변제 알는데기 로마 평하라바디기 우마 타랑게 된디 다 샤와디 온수 다다 미테바 군전디 저름지 까도 와대 그것은 코역이 갈시할스나 우마 탄주바다 된 랑주비 된디 아니 대코는이나 주비 값수 켈렌다 담자 매비 때네 랑루 주바디 우마 랑주바다 아자 대코는 주비 켈렌 담자 유비 때네 랑루 주바디 우마 랑주바다 대코는이나 주비 값수 아니 켈렌 담자 매비 때네 실루 고바치바디 우마 탄주바레스니 다 루니바디 디샤와르 와다 디 대고 말 미테바디 저름지 가수와 다 대코는이나 주비 값수 켈렌 담자 메세들 따바니시니와 대코는이나 주비 리바디기 담자디 세메 마주비 땡네 아니 담기는 담자 메싱이베 대코는이나 주비 값 임비시르슨 따바니시 다 대코는이나 주비 리바디기 마주바 균생이라나 아니 다 대코는 주비 리바디기 아니 와 랑심미베드네 담지 튀는데 마주와 인사 랑싱이 여바 주바 고바데 되게 말해스 총발이 와스 디제 다 대코는 주비 값 임비시르스나 대코는 주비 값이 양 따바니비 값은 대코는이나 주비 값에 대해 저런 니도스와 대코는이나 주비 값고 있어 요나 되는다바 두벌에 라와 이제 당 대코는이나 주비 값수 아티니 마두바레 탄이나 주비 값수 두바레스 나의 니모들 하면도스 인도전 다 대코는이나 주비 값수 두바섬기 되는다바 두부 거나 다 대코는 주비 되 아니 값이 값디당 대코는이나 주바보다 주비 유당 주비 시당 아니 된저 매바 차기래 가서는 되는다바 요치고로 왔어 야 대코는이나 주비 값수 매바 탄이도 요래라나 아니 탄이 값수 되는다바 아니 가서는 탄이 값수 되는다바 대코는이나 주비 아니 값이 요바디 저런 켈레 말이에요. 인상 값이 요바 켈레 말이나 대코는 주비 값이 아니 값수 아니 저런 게 켈렌지 요바 켈레 말이에요. 어디 도전이다 루니바디드네 제름지 딱 받치니 까고 해야 돼서 거의 켈레세 보여 말이. 가서나 대코는이나 주비 값수 켈렌 담자 간 요 말이에요. 그와 랑심에 발라서 왜 켈렌 담자 간 요 말이. 신랍디 다 랑심 디 메비 메바 되고에서 다 우마 탄주바 된데 왜 켈렌 담자 대코는이나 주비 값수 랑심에 켈렌 담자 메바 되고인데 우마 탄주바 렐라와이나 다교 우마 탄주비 값수 우마 탄주베로와 된데 왜 아니 켈렌 담자 메바 되고 균센데 간저레스다 아니 제름지기 되니 되는 딱 받치니
된다 도도 다이티 가지니와게 되단디 티그민도 우스노다 도스니 가샤스 어 So then just to give a summary, now that we finished the analysis of the second misinterpretation, to summarize what it was saying. Okay, so the second misinterpretation, to lay it out, is saying that these again, I'm coming from these translators, the students of Jayananda, and they're saying that at the time of analyzing the ultimate, those who do not have any positions or any theses are the prasangikas, while at the time of analyzing the ultimate, those who have positions and theses are the svatantrikas, autonomy school. And so the prasangika, they only refute the positions of others, of other theories and positions. So the way Tsongkhapa is going about this is to make two different analyses of this view, kind of putting them into a corner, saying, backing them into a corner, saying, okay, which of these two, reasons are you giving? You have to give a reason for this position. And so the first reason it could either be, is it because the thesis is not established at all, the position is not established at all, or is it because it's just some period of analyzing the ultimate? Is that why you're giving this as your idea of the meaning of prasangika? It's because it's a time of analyzing the ultimate, or because the positions are not established by valid cognition. So again, the position here being that things are established within nature, or not, or sorry, things are not established within nature. That's what's understood by the reasoning analyzing the ultimate. So if you're saying that is not established by valid cognition, that that the non-establishment of a nature, non-existence of natures of things, is, if you're saying that's not established by valid cognition, then the opposite, the direct opposite, the existence of a nature, also isn't refuted by valid cognition. It can't be refuted. So you're saying that then you're not able to actually refute the positions of others that assert the existence of natures, um, inherent existence or natures. Okay, then the um, other option is that it's just because this is an occasion of analyzing the ultimate. Okay, so if that's the case, then you're saying, yeah, so then again, there's two options there. So why would that become a reason for not accepting a thesis during the time of analyzing the ultimate? So if you say it's because, well, anything that is established or exists at the time, or any position accepted at the time of analyzing the ultimate, would have to be ultimately established, right? And since it would have to be ultimately established, and if anything's uh, if anything's not ultimately established, then it doesn't exist, right? Anything analyzing at the time of the thesis isn't established at all. Time of analyzing reality isn't established at all. Then because it's not ultimately established, then the time of analyzing the ultimate becomes non-existent. It just does. It would just, you just can't accept it exists, right? Because it doesn't ultimately exist. That's what their position was. So, or that's what they're, if they accept that, then it doesn't exist at all. So then the person analyzing the reality doesn't exist. The basis of the analysis, the act of analyzing, the reasoning used, none of that can exist. Okay, the second option is that, okay, nothing's accepted at the time of analyzing the ultimate, but we do accept positions conventionally, saying that the Prasangika that does accept positions conventionally. Well, then that also doesn't make any sense, because there's no difference there between the Prasangika and Svatandrika, because none of them assert that, no Bodhyamikas assert that things exist ultimately, only conventionally. So there's no distinction. It doesn't make a distinction between the Prasangika and the Madhyamaka. And also the time of analyzing the ultimate itself is something that exists conventionally. So it doesn't actually refute that, you can't accept something at the time of analyzing the ultimate, because that is conventionally established. Okay, so the
reason, Tsongkhapa is giving these options for like what is their position, because it's not actually clear the reason why they make this their position. They don't in their own writings, it's not that clear. So Tsongkhapa is having to drag it out, like saying, okay, so why is this your position that Prasangikas don't accept things at the time of analyzing reality? Is it A, B, or C? So he's kind of having to draw it out of them. 뭐야 도대체. 다 룩숨바 가바니 오마발라 탄예 되양 켈레메도 셰마와니 ngar shebada rigbi gaja lekbar ngwe masinbes rangshin goberwa rigba nam gis phala kabana sula dobitse rangi lulaya chedawashin tsumba juba tongdes 다 룩숨바 아니 엄마 다른 게 되게 다 룩숨바디라 되니 고랑기 켈렌디 가르스나 아니 töön 담바다 탄이 강도요 아니 랑룰라 켈렌 요 말에스 로아 켈렌 랑룰라 켈렌 비 랑룰 요 말에스 랑룰라 왔다 티 메비 준세 가서는 아니 켈렌당 담자 요나 티 줍지기 따잡 켈렌 것도 원티 줍지기 따잡 켈렌나 우마랑 주바다 직바 차기도 인도전에 아니 담자도 줍지기 되는 따잡 켈렌겐디 우마랑 주바다 제다 켈밀린 베데네 생기 되바고바 쳐봤음 우마 단주바 쓰니다 룩스마디기 디 샤와딜라 제름지기다 디르와 우마 단주발라드니 단예도야 켈레 메세야디르와 어디 셰바디 아니 리비 가장님 가서 리비 가자게 가장 무슨 값수 람기 가자다 리비 가자스 니 손여와 근데서니 아니 가자 쪼어디 리비 가자디 레 세데다 리비 가자디 리바얀달라 테네 가바체비 랑싱 주바르와 디네 가자 랑싱 주바디 어디 리비 가자디 레방we 마스미 따레 랑루라 켈레 메세야디르와 가스나 파타 랑싱 주바 파 가윤디 로아 랑신 주베 가운데 랑신 주베 켈렌 조레니 고치게 리바 파 땅는데 다 랑신 주바 호라 메바 시시지네 까고와 오다 디파 아니 셴라는 가자 랑신 주바디 가운데 디네 켈렌디 미테와디 보니 까고와 인도선 다 딘데 바로베 가서기 바로바디 수 도데 리바 땅나 저랑나 켈렌 남자 민도 왔으니 아니 수 땅와이나 아니 가스나 교연 충마 주은 거래. 인도산이 다 디기민도 스타미 집이 군센 다 디님 방언진이 송도. Okay, number 3, refuting the third misinterpretation. As previously explained, those who claim that the Madhyamikas have no theses, even conventionally, have not properly identified the object that reason negates. Hence, they refute the opponent with arguments that refute intrinsic nature, and then when the situation is reversed, they see those arguments as applying in exactly the same way to their own system as well. So the third position or misinterpretation on the difference between Prasangika and Svatantrika Madhyamikas as being analyzed here. So this position is saying that there's no thesis accepted, there's no position or thesis accepted, either ultimately or conventionally, neither cases or neither ways of existing. And so they're saying that because if there were, then then there would have to be, the reasoning establishing, right, that position or thesis, and that means that you would have to accept the reason and the pervasion of the logical statement or syllogism, and that's what defines the autonomy school. That's what defines the Svatantrikas. So the Sangikas don't do that. They don't accept any thesis, either conventionally or ultimately. Okay, so that's how they accept or understand the difference between Sangika and Svatantrika. So again, Tsongkhapa says here, they have not properly identified the object that reason negates. So when we talked about the object that reason negates, there were first of all a distinction between the object of negation by reasoning and then the object of negation by the path. And the main one to understand is the object of negation by reasoning. And so Rinpoche is saying that their position shows that that's a sign that they don't actually identify properly the object that reasoning negates. And he's going to explain it, but just as briefly
summarize it, that the when you reject or negate the position of the opponent, well, that means you have to reject the establishment with the nature being, or things having established natures. And so if you reject that, then again you have to establish you have to be able to, yeah, we'll just go on. I kind of lost the last line there, but it's going to be explained more. 그래서 This- 어야 단 주보 통대에서 랑게 루라 샹 랑게 루 샹나 괜뽕에 마셰바 코르데기 덴데 탐지 왕주당 유메 자와 송과 인우 디시 디니 우마발라 꾸와 뎁싱 신도 타체바 인라스니 대다가 방을 모두 시신도 오스타 가르스나 두시니다 다 랑룰라 타녀도야 켈레메스 랑룰라 타녀도야 켈레메 라와티기 아니 베 시나 파 가스는 랑시투바 고브 직바기 가준 파 땅인데 신기 켈렌디 아니 시루 까인데 신기 되바디 마 메바 두분 거로 두분인데 다 두발라 랑루 여바지 샤고들 랑룰라 켈렌 여 말와 켈렌 메스니 저런 게 되고 와서 켈렌 메스는 다 뒤충바 동대다 텐데와디 저런 게 텐데에다 랑룰라 뜨니 랑루 샤바당 시루 가예게다 시루 가나니 랑룰라 수충바 차고레스 다 시루 가예메 랑루 샤예메 라와이나 아니 다 저런 배 랑룰라 뜨니 랑룰라 샤르와 랑게 루샤나 뜨니 괜포에 마시베다 다 두도도 하리레 랑루 샤바당 시루 가바게 남샤디 미테나 뜨니 랑루가 값수 뜨니 아니 가스나 코와 준제당 랑자 준제다 방자 코와 준제당 랑자 털바 준제기 딘지 뚜줍기 딘 남샤저와 보다 티탐제 켈림이 켈린데야더니 가스나 지대기 내려롱주 제법을 하원주 켈림마다 찍바래 쓰니다 요나 요념다 매년 차와 찍바 차두고 그래 스잖아 다 딘데이나 아니 다 우마발라 빼 꾸와때바디 꾸와따바나니 독쇼레스 다잖아 우마베드니 시 아니 가스나 가리래 방자기 코와 준제다 랑자 털바 준제기로와 아니 땡제 뚜주고 남샤디 아니 시마도디 다 저런 게다 또르바레스 방루 켈미 켈린디 메스라인데 다 라온주 드니 같은 지den기 니룰롱주 제법을 하온주 지당 온주 여러 이제 지den 니룰롱주 제법을 라온주 세디 켈린 거 말아 어다 티다 찍버지장 왜나 요냐 매년 차두도 가스나 방루게 켈미 켈린 메스 라와라스 저런 왔다 딜라디 우마 탄주 발라드니 베 꾸와데 꾸데 다 가서는 마비 지역이 다 균주 저런 꾸와대 봤다 저런 꾸와대 봤으나 다 가리래 우마 단주발라기 유교유교라 요 말이 쓰니다 된되겠다 우마 단주비 제를 통 많이 받으라더니 저런 배 갈라오다 다 꾸뎀나니 이제 다 꾸뎀 균주나니 이제 균주 침무지 차로 그래서 저런 우마 단주바 인스고데 우마 단주바 일남네요 우마 단주바랑라 균주 침무지 와도 직발해스 어다디 배 오다 틴데와디다 미테와디 아니 ngar 망다지 양의 양도 와 우마 탄주발라 켈레요 봐 우마 탄주바스는 딘데레스 양의 양도 대시 잡 차와로 와 토연다마 마주지 탄년도 주바 켈레베드는 우마비 남샤 지그레스 아니 라싱 마주바 켈레 마레스 덴드 뚜루 켈링그레스 와 라싱의 마주 준비 준센데라 덴드 뚜루 준비 준생이 덴드 뚜루 임바데드니 아니 가리 방자당 랑자 강기 전에 이제 덴드 뚜루 준비 준생게 라싱 마주바레 쓴다 양의 양도 대시 잡여로 와 다 tinso 그 값을 다 저런 양의 양도 저런 게 걔는데 배 균주 다른 게 캐로도 로스간이 까고 하면도 저런 우마 탄주바 인스고데 우마 탄주바를 배 균주 침무식도 가서나 우마 탄주비 통만비 시 남샤 덴데 뚜주 와 민장 따야 좀 덴데세 딘데게 남샤 되더니 저런 게배 라주도 어다 디니 배 저런 배 타제와 신도 타제와래 했으니 다 제름지기 룩숨바게 되바더라 와 된다마다 단위 강도에 킬레미 세드라면 어다 진짜 용도 없으니 다 준다도 랑루 샤바다 시루 가바게 남샤디 결혼을 메라 봤다 와 어다 티기 남샤디 송도 없어 So then, uh,
Hence, they refute the opponent with arguments that refute intrinsic nature, and then when the situation is reversed, they see those arguments as applying in exactly the same way to their own system as well. In setting forth their own system, they have no idea of how to avoid error. Hence, all dependent arisings, whether of cyclic existence or nirvana, end up being an ontological status like that of non-Buddhist fabrications, such as a divine creator. Therefore, that interpretation slanders the Madhyamikas and merits utter contempt. I've already explained at length the refutation of that position. Okay, so then there comes, so this position where there's nothing accepted either ultimately or conventionally, right? So it comes down to saying that there's nothing, there's no distinction between the things accepted and posited by our own system, our own philosophical system and theories, and then those of others. And so there's nothing, there's no refutation of others' positions and establishment and assertion of our own positions, because there's nothing accepted either conventionally or ultimately. And so if you look at it this way, then there's nothing that, right, we could say so Tsongkhapa is kind of putting the this kind of logical consequence to them, the undesired logical consequence of their position, saying, so you guys are saying that, oh, we don't accept anything at all in our system, right? As the Prasangikas, ones that you're saying you're, people saying you're Prasangikas. So we don't, so then, okay, you don't accept that there's anything that you're refuting of other schools, and there's nothing that you're positing in your own school, in your own philosophical system. Well, then the entire understanding of conventional reality of samsara and nirvana, of dependent origination and contingent and emergent phenomena, and of the understanding of what's to be practiced and taken up in one's spiritual life and what's to be abandoned and discarded. And the whole understanding of all of that then ends up being in exactly the same status as the non-Buddhist position about a creator of the world, the creator of the universe, Ishvara, the divine creator, who's, the motivation behind, or who the movement of his mind that creates, the world and all the situations and objects in it. And so, he's saying that, which of course is that's a non-Buddhist theory, right? A non-Buddhist fabrication. So there would be, but if you're for this third position, misinterpretation of the Prasangikas, then that's going to mean they're exactly the same status as all of the Buddhist theories about reality, about what exists conventionally. So he's just saying that this is like the worst kind of like insult that you could give to the Prasangikas, to the Madhyamikas. Why? Because again, the people asserting this are saying, oh, we're Prasangikas, and the Prasangikas are the ones who say that there's nothing accepted whatsoever, conventionally or ultimately. Well, this is an insult. This is like the worst kind of deprecation you can make of the Madhyamaka view. Because why? Because in the Madhyamaka text, they've explained so many times, they've gone through and given such extensive explanations that the main point of Madhyamaka is that phenomena are not established ultimately, but they do exist conventionally. They're not established ultimately, but they do exist conventionally. So all the Madhyamaka texts, and Tsongkhapa showed it so thoroughly and clearly, make this point that this is the position of the Madhyamaka. This is what the Madhyamakas, the Madhyamaka theory is saying is their main thesis, their main idea. And so he's saying, because the reason they give, the reason for why things aren't established ultimately is because they are dependently arising, dependently existent. And so he's saying that this particular position is sort of the worst kind of misinterpretation, the worst kind of deprecation you can make of the Madhyamaka. Oh yeah.
우마바라스 켈레 유메 쮸베니스 우마바 셰바 칸당데나 우마바 조바 켈랑 고베 토연담바 뒤즈면 마주바당 탄예도 탐지 주마다비 땡제게 토연도바 되고베 켈랑바 차와 열라스타 다 괜시 가르두스나 저랑 우마바라 켈레메 스니 담보 켈레 요다메 쮸바 제바라 우마바세 우마바데 간르지르스티 하고 와치오레스 로와 간르지기 산점 간르지기 때문에 우마바로와 다 가리래 우마바 따지기 탄이단 제버 우마바 들어와 유켈렘 바지 들어와 간다 되나 우마바 쪽 우마비 체주여 와스케라 우마바라 켈레 유메 제발라 담 우마바 켈렘으로 와스케라 들어와 다 우마바 켈렘 바디 우마바디 아니 그 간리레스나 아니 퇴연담바 두바 뒤즈메 메 와 퇴연담바 두바 중세즈메 메 탄예도 되니 아니 땡땡되게 뚜뚜기 되니 자지게 남샤타바 켈링이들아 아니 와 우마바스 거레스 인도산이 우마스 우디 아니 퇴연담바 따다 따지기 따다 가리 퇴연담바 두바디 따다샤니 퇴연담바 두바디 메바 와 퇴연담바 두바 메바 따다 따다 세와다 아니 단예도 주마타비 땡제 뚜뚜기 디 요바 켈렘바들라 요바디 아니 단예도 요바디 아니 체다 세와 이자 따지기 탄이다 지 가리래 퇴연담바 마주진 단위도 여바스 로와 퇴연담바 두바 개발은 다다를 홍할 자와레 단위도 메바 개는 제다를 홍할 자와레 인도는 우마바스디 딘니가다 제비 퇴연담바 마주진 단위도 땡제 떼주고 남샤 켈링이지라 우마바스 거와 인도는 우마바 라바라 켈링비 우마디 가르샤스나 따지기 탄이다 제비 따지기 탄이디 가르샤스나 따다 퇴연담바 두바디 샤니 대다 제와당 체다 단위도 매비 땡데 뚜뚜 마인비 남샤디 돈에 땡데 뚜뚜 남샤 임바 어디 네 켈렌디 우마 켈렌스 디르와 인도산이 다 땡데 뚜뚜 남샤 다 퇴연담바 마주비 땡네 단위도 자진 남샤테 바 켈렌겐게 인상 우마바 세들 켈레 요바디 다가는 게 된사와레스 저런 우마바 스디 간디지라스 고아레스나 따지기 탄이단 티 켈렌게지라스 고아레와스 이르산다 우마발라 켈레메스 우마 단주발라 켈레 요마레 우마 란주발라 켈레 요르스 끼지 시사고로 요마레 우마발라스디 따지기 탄니다 티 켈링게지라스 고아레와스 이르산이 저런게다 가즈나 우마발라 켈레 요마르스도 담 우마고랑 우여수 마통에 껴르샤 쓴다 지름지 딘데게 가봐 주샤스 Those who analyze whether Madhyamakas assert anything must agree that a Madhyamaka is posited as one who has the middle way. Hence, they will have to accept that a Madhyamaka understands the meaning of dependent arising, that ultimately not even a particle exists, while conventionally all is like illusion. So now we're just looking at, so this is like another flaw in their position, is just to look at what does it mean to be a Madhyamaka. So if you say that the Madhyamakas are the ones without accepting anything whatsoever, then what is it that you're saying that Madhyamaka means? Madhyamaka, again, is the middle way, right? The middle way. So what does middle way mean to you? So looking just at the meaning of middle way, how is the school defined or the theory defined? Then it's those who accept that not even a particle exists ultimately, but that the phenomena exist conventionally. So there's not even a particle of inherent establishment, but phenomena exist conventionally in relation and by interdependence and being contingent on other things and being emergent phenomena. So that's why they exist conventionally. So the meaning of the middle is that it's someone, or the theory, which is free of the two extremes of permanence and annihilation. And that it's free of those two extremes is again accepting that nothing exists ultimately, but things exist conventionally.
So again, what are the two extremes? Permanent, the extreme of permanence is the view that phenomena exist ultimately, that there can be things existing ultimately. The extreme of annihilation is that nothing exists conventionally, that things don't even exist conventionally. That's the view of annihilation. So anyone who, so just being a Madhyamaka means someone who is free from these two extremes and abides in the middle, someone in the middle way. So, so when you say that someone in the middle doesn't accept anything whatsoever, well, that's just not then there's no middle that you've identified. You haven't said then it just overrides the meaning of being in the middle, free from the two extremes. There's nothing you can really say is the point of calling them in the middle way. So he's really just saying that you just haven't understood the meaning of the middle way. 어야 대양 티니기 도초 대연담바 여바다 탄유도 메바 되비 마와 님바 까네 샤고베 가주비 대연도베 체마 여바당스 랑게 또바다 샤라 친제 말로바 되미 아니 우밍아 미비 칠당스다 킬레 여비 준세 신에 가스난다 우마바 세데니 가스나 아니 티니기 도초스나 대연담바 매징 탄유도 여비 도초 대연담바 여바당 와 탄유도 메바니 깡네 아니 오늘 대화와 따지기 탄이던 제와지 마겐기 우마바 진짜지 샤워레스 어디 샤워 맛에 아니 된데 우마바들라 아니 가리래 따지기 타 가바당 디니기 되니 주 아니 따지 탄이게 제우와 디토비 체마야 요레스 체마디 요바 맛에 체마디 센티네르와 따지기 탄이다 제우 유디 또비로 체마 유비 때네 아니 랑게 지달 또바 세메 또바 낭신 디치지 말로 바드비드니 우미슝 센데 망부 슈지요레스 이상 나 체마다 둔도도 로 체마다 나 체마 니가 요레 순주고르다 로 체마디 가리레 가주고 타던 제외로 다 가지고 타서 따지기 탄이던 제외 아니 또 경기더니 체마 요레 수마바데 줄라와 어디 아니 대대랑게 지달 또바 낭신 셰라더니 치지 말로 바드비 우미슝 나 체마야 요레스 인도자니 다가 체마야 유 아니 로 체마야 유비 때네 아니 켈레바지 아니 케바샤다레스 우마발로와 어딘자 우마발라 켈레 메시데 간제지레 소다 디처럼 신도 타체바레 스 준진이 어딘 수도스 Moreover, so there is something to assert. Moreover, you must posit this by refuting the vile claims that are the reverse of those positions, namely the belief that things ultimately exist and the belief that they do not exist even conventionally. Therefore, there is valid cognition that knows what is proven and what is refuted, and there is a discourse in which Madhyamakas, based on their own knowledge, accurately teach others. So the people who assert the middle way, or the middle way itself, again, is the position, the theory that the phenomena do not exist ultimately, but do exist conventionally. So then there has to be a way to refute the opposite of those, that phenomena exist ultimately, and the position that phenomena do not exist conventionally. So since there's some way to refute, to overcome those views and disprove them, then you have to have the valid cognition which does that disproving, that disproves that things exist ultimately and that they don't exist conventionally. So since you have that kind of valid cognition, you have the valid cognition that the valid cognition, then in line with that, then you have the speech, the discourse, right? The expressions of language that communicate such refutations, right? That are in line with that, which are also valid discourse, valid texts, essentially, right? The valid texts of the Madhyamaka scholars. So both valid cognitions that our minds exist, as well as the valid texts, which are able to refute the opposite of what the Madhyamakas accept. So the opposite, again, that phenomena exist ultimately and do not exist conventionally. So
again, you have these kind of irrefutable, unmistaken Madhyamaka texts that refute the opposite of the Madhyamaka view and establish the Madhyamaka view. 야. 대다 나바 샤바 라스 고와 남기 최단 준비 랭가 중세장 매배 루디니 최용수 다바 이노스 다 그랬으나 다 덴데베다 즉 갈라오르다 따지기 탄이다 제와더니 세면예와 땡네 신라 뛰면 세마다 여바 딘데게다 흉사와 책임게로와 딘데 인상 아니 딘데베드니 싸와 제와들라 아니 최다 튕비거든니 랭가스도 쯧바 간지지네 쯧바 조사다 쯧바 지요 말스티 세den기로와 다 쯧바르와 중세자 매바드니로와 딘데베다 도르소드나 우마베로와 토연다바 마루징 타뉴도 유스 로와오다 디마웨게드니 켈렌 담자딜라 아니 최다 튕비 심드니 쯧바 튀다 튀바 자투게 매베드니 루기 양다바 초도 주바디레 소마단주로 들어와 어디 이 레마도지기 아니 켈렌 매바드니 쿰데 줘드니 마레스 켈렌 요바딜라 아니 시행기드니 최다 튕비 고와 쯧바 제 만유게 그래서 쯧바 지나요 쯧바 양다바 많이 바로와 아니 베 최등이 고와스다 그런 다 지다 그 군지식이나 망빙구리와 이내 최다 튕비 때문에 리바 양다다 튕비든 쯧바 메레 스틸라와 어디 리바 양다다 튕비 쯧바 메쪽이더니 쯧메기더니 딘데베더니 갈라오르다 줍달라는 메바 어디니 켈은 나는 메바다 데바지레 생인들라 이 켈을 나는 메바다 데바 임발라 저런 켈레 메세디 답에 균에 우마비 되셔다 마시베 따레 쓴다 제름지기다 어디니스니다 디 가지 수마디라다 우마발라 켈레메바 되바디다 미지비 균세 어디니 숭샤스 Because of this, and because the opponents have no philosophically coherent response to the points they set forth, this system is exceedingly pure. Accordingly, even if you do not know how to set forth the perfect system of Madhyamaka scholars, you should at least not slander it by claiming that it does not exist. So the middle way being, again, the view that's free from the extremes of the two extremes of permanence and annihilation. So this is something which, has, again, it has valid cognition, both the minds which know that reality, that position, and then the text which teach it, the text or the speech which teaches it in the valid way. So in terms of really being in line with the Dharma, then there's nothing in line with the text and with the Dharma, then there's no debate that it can really that these guys this people holding this interpretation can really come back with. There's just nothing they can really say that if they say that there's no positions accepted whatsoever, it's just not. There's just nothing really debatable that's in line with the Dharma, in line with the teachings. So in terms of the position that in terms of their position, so so there are things that are accepted. That's what's in line with the teachings. And so Tsongkhapa is just again reiterating that this third misinterpretation, these people asserting this way, they just haven't. It's just a sign that they just don't understand what it means to be a Madhyamaka, or what the middle way means. 뭐야 제대로 켈렘바 우마비 균당 자비 루랑게 좀 마신 나양 대매제 꾸와 미다바 땡진 제와 중에 리바 켈랑바 니기스 당연게 자와 타다 쥐어발라 콩수비 로드제 남기니스 우미루 넘버 샤네 가두 탐제다 자와 차이스 뉴딩웰라 레와 미차우 스타디 제름지 랍자자바레와 와 가르스나 다 소소게 다 우마게 룩스데 간지지레스 딘데베 양다바 종마시네 우마베 규메게 좀 루랑게
우마베드니 배 교인들 다지기 탄이다 집이 교인 타다다 집이더니 따와 양 타바 임바디 소소게드니 우미루긴 조금 마셔네요. 티 요마레 했습니다. 우마발라 켈렌치에 요마레 했는데 꾸딥치게 사완이 되고와 꾸딥 남 미달라 따티 꾸왔다 교마레 제가 꾸왔다 비도서 왔다 가지 수마되고와 소소게 좀 마셔네요. 우마비는 다지기 탄이다 집이 켈렌 양 타바 요바디 좀 마셔네요. 아니 딘데비 켈렌 요마레 했는데 꾸와 마답스 와 티마세 따텐지 제와 중에더니 따와 양 타바 아니 켈랑비 때네 아니 당연히 잡아 타다 아니 가스나 단 임배 정부 장샤 인 타바니 배 리범 양다 배 제바 남다 제비고니 아니 배 딘데비 로제다 댕게 우마바 들어와 제수 장애나 우미 루 남바 샤네 가두 탐제다 잡아 배 가두 매와지 돈이든 라시아와 고아르모도지 강중 만중 랍갱이 제수 장주요 말레스 뇨 딩발라 레와 미차오 수디다 배 군생 내배한테 딘데스니 배 강중 만중 소소 자마시나 아니 배파 다른 자마시비 띵도더니 우마발디 요마레 신다 딘데베 뇨 딩웨 강중 만중 랍갱이 제수 장주요 말레스 인자 우마베드니 루초 라나 메바디 다 소소게 아니 강도 시에 여러와 마시네 딜라 우마발라디 켈레 요마레 스니다 꾸딥 제와이나 소소라다 벨랭에 사에게 드니 베 다가스는 가다오르다 균 친구 휴지 하디그레스 어디도 전에 다 로저도 덴바 벤 심닝 타반이 되니 베 슈물라 제바치기 동반이게 따와라든 된도 얘기 강사지이나 아니 배균 타다다 저 우밀 딘데기 제수장이 아니 슝구 대다기 제수장이 라고레마도 지기 아니 강중만중 라긴게 제수장죠 말에 뇨딩 와서 저와 미차고 수리다 배다배 균셈 매와더니 배 제시 로과 장에 강중만중 제수장죠 요 말에 스타지름 지기다 하나도 랍자지 되는 것도 Accordingly, even if you do not know how to set forth a perfect system of Bunyamaka scholars, you should at least not slander it by claiming that it does not exist. The very acceptance of the reasoning of dependent arising cuts through all the entanglements of wrong views. The intelligent who heed this will avoid all contradiction in setting forth the Madhyamaka system, and will not trust those who spread such lies. So this is advice that Tsongkhapa is giving to the readers, saying, even if so again, the Madhyamakas are which, what does it mean to be Madhyamaka, or what does the middle way mean? It's the view free from the two extremes of permanence and annihilation. But if you're not if you can't quite understand, if you're not able to understand, what that means, if you're not able to really posit such a view yourself, at least don't don't slander it, right? Slander, or don't denigrate it. Don't devalue it or denigrate it. Okay, so he's saying, the middle ways view is that because of dependent origination, then all the extreme views can be cut through this, and that it's the view of the middle way. It has no internal contradictions. It's completely free of inner contradiction and free of extremes. So but even if you can't genuinely, completely honestly, like from your, from the bottom of your heart, really accept, or understand this view, at least don't denigrate it by saying that it doesn't exist, or that's not the middle way view, because again, it's so clear that it's in the text that's the middle way view. So if you are intelligent, but the intelligent ones just follow what's in the text. You should follow and rely on what's in the actual middle way text. So don't follow these wrong interpretations and these kind of, you could say, nonsense, or something like this, like something that people are just asserting because they clearly just don't understand what the middle way is actually saying. So make effort to understand as best as you can the middle way view, and if you don't understand it, then at least don't denigrate it. 어야 아니 다 드린 롭슨 데가 잠시기 있으니 치바질레요나 고수로 치스
Okay, so today we're going to stop going through the text, and if there are questions, we can begin the question and answer now. 지원면은 아니 잠시하게 있어. Okay, then if there are any questions, then we just stop now. 배시 주시 면도 점망 리라와 링시 년대 견반데 상계 신도 면대 부와 조개 남다 신라 제바라 쇼 예담 구로라나 아냐야한다야 미 강리라비 고비 신강문수 펜당 대와 마리 중 제레 세원 덴진 자조인 샤베 세디 바도 덴주로 지 가딘 두지 검수 칠리 도주가 다베 롱도 제진제 로세 남나리 롬문데네 람데 제베 셰라 소완데 창주 심조 림부지 마제 바나마 제주로지 제와 냠바 메바 고네 공도 배와쇼 타지 내근 세비 면지 사모 덴데 타당 타베드 파조 루주 yap세 공바 지지 공도 지비 주로 개와디 개워그 소노모 이시 초도 소노모 이시 레종베 담바 꾸니 도바라 쇼 Thank you. Good night, all of you. Chenmo gila kom chumjanago. Oh, 심전하고 로선데. 득제제.